theory right now, school is like a prison. School is jail. Bakit nga ba? Bakit? Bakit nga ba? Ito, tignan nyo. Where's the difference of school and prison? Dito, yung school, ginagamit talaga yung authoritarian structure. Yeah. Authority. Authority. Prison, authoritarian din. Same Authority. Dress codes, meron sa school. Meron. Meron sa prison. Diba? Also, emphasis on silence and order. Oh, Sa school. may mga Sa school, sa loob ng ano. Huwag kang maingay. Oh, may pints pa. Sa prison, di ka din pwede mag-ingay. May time na ganun. Also, walk in lines. Oh. Like fall in line, guys. Uy, napindot. Ghost touch. Okay, next. Then next.